Pleasant day, viewers, and welcome to this special edition on breast cancer awareness brought to you by Shelter Incorporated, your partner in accommodation for the now and the afterlife. Joining us today, we have Dr. Wazara to help us decipher more of these issues in detail on breast cancer. Welcome, Doctor. Thank you very much, Delilah. Good afternoon. Good afternoon, sir. Maybe to start with, I think I just introduced you as Dr. Wazara, but maybe you need to give the viewers a brief background on yourself so that they really appreciate what kind of a doctor you are. Okay, thanks very much. And can I commend you and your organization for this very important venture to try and get this information on breast cancer out, especially in this Breast Awareness Month. As I said, my name is Matthew Wazara. I'm a general surgeon, so I'm a specialist surgeon practicing mostly out of Parere Nyatwa Hospital and also in private practice. So my discipline of surgery is the one that ends up operating on breasts. So we are at the tail end of this condition. And I'm delighted to be able to share information today, and hopefully someone out there will benefit in a way that will save life and save quality of life. That would be good. So to start with, what causes cancer in general? So it's not a simple explanation, but I'm trying to put it in a way. The Shonas called it gomarara. Or nuta. Right. And this actually explains an errant behavior chisisiri kuteerera mutemo of what it's supposed to do. Right. So all our body tissues are supposed to grow in a way that goes with that part of the body. So your breast grows breast tissue, your eyes grow eye tissue, your lungs grow lung tissue. Cancer is when that tissue starts to grow something else, and which is out of control, which doesn't look like what it's supposed to do. And so if you get cancer in the breast, it's no longer just breast tissue, it's breast tissue that is misbehaving. And so cancer becomes abnormal growth, but the seriousness of cancer is that this abnormal growth is able to move to another part of the body and still grow there. All right. And then it damages the person by now taking over. So if a breast cancer goes to the lungs, takes over the lung can't do its work for breathing because now it's sitting with a foreigner in there. And cancer is abnormal growth, out of control, able to spread. And when it goes to that place, it takes over. And in the end, if you have enough sites that are taken over, the host can't survive. All right. So, mukutaura nevamwe tichimboedza kuti tivape chirongwa chinopindura mibvunzo yavo yese. Ndasangana nevarume vazhinji vanga vachiti I cannot wear the pink ribbon because handiti breast cancer. Mune chokwadi ere? No, it's not true. Men also have breast tissue. Kungoti haina kuwanda kana kukura se madzimai. But men have breast tissue. If you notice, in certain conditions or as men get older, their breasts actually can grow to where it looks like a female breast. It's because there's breast tissue. And breast tissue is mostly just fat. Right. So men do get breast cancer. It's rare. And because it's rare, usually they don't think about it if they get a lump. And it only presents when it's quite late. But the answer is that men have breast tissue and men can get breast cancer. Okay. Maita basa nekutitsanangurira chiremba. So, mu breast cancer awareness, pane ma messages anenge achifamba akawanda kunzi kwakati kuri kuitwa screening, kwakati kune free screening. Process yatinoti screening ye breast cancer. Inofamba sei kana zvichigona kuti titsanangure muchidimbu. Okay, so let's go back. You asked me a question, what causes cancer in general? It's hard to know. If we had that answer, we would have solved most of it. But there's certain things
zvatinogona kungwarira that have a relationship with cancer. If we look at women, if you have had breast cancer in your family, particularly kulaini ramai, if your mother's sister, if your grandmother has had breast cancer, you are at much higher risk than someone who has not got that family history. Saka tinokoshesa family history. And people with a positive family history for breast cancer need to go and be checked more regularly. Then we take things like age that a woman started to have their periods. Madzimai anotanga early to have their period and have menopause late, vanita nguva refu vari fertile. Those are at higher risk of breast cancer because the female hormone inokonzera period and inokonzera fertility, that estrogen, is a risk factor. It stimulates the breast and sometimes that becomes breast cancer. Right. People that smoke, and smoke haina basa kuti mudzanga, haina basa kuti vaping, haina basa kuti ibute. Nicotine is a risk factor for breast cancer. We find that people who have had nicotine in their lives have the higher risk. Then you have people that have never had children. So a breast that has not breastfed is at higher risk for breast cancer than a breast that has breastfed. So these are some of the risks and risk factor. The use of contraceptives has got a little bit of a... So these are some of the things that madzimai anga achiziva kuti if I'm involved in this, ndinofana kungwarira. Ndinotariswa. But you come to a good word that you brought called screening. And ndo patinoda ipapo kuti diseases are best if they are prevented or caught early rather than kana kuzorapwa when they are established. And screening is a method of trying to exclude disease, or if it's there, to pick it early. And for breast cancer, the number one screening, as I said, is kungwarira history yako. Right. So if you have those things, keep an eye out. The second thing is self-breast examination. Right. When you are bathing yourself, when you are putting mafuta, it's just to examine your own breast for lumps. Right. Now, on this, it's important that I mention, kuti kune lumps anoita teenagers to about 24, 25 years. Those lumps aren't usually cancer, but it's important to pick it up and know that it's there because many of them disappear. But just go and talk to your health practitioner and dance. Self-breast examination is the number one because hakuna munhu anoziva miri wake saiye. Unotonzwa kuti bundu rangu iri ranga risipo. The second thing is if you have high risk or you are above the age of 40, you must go and have ultrasound screening once a year. Kungoonekwa kuti, like people with large breasts, unogona kutadza kunzwa bundu asiriripo. But if you have an ultrasound scan, and those things take 15, 20 minutes. Okay. Right. So I'm saying you have 40. Ultrasound airwadzi zvangofana nekuzora mafuta kwatinoita kana it's the same scan yatinoshandisa paya patinenge tine nhumbu paya. Yes, it's exactly same scan. Okay. And inotarisa zamu yotarisa muhapwa nekuti muhapwa mune atinoti maglands zezuru vamwe vanoti mutochera vamwe vanoti mwandabvu pachindeveri inonzi mbilapi. Kutarisa muhapwa kuti hamuna here bundu rimwe riripo rinoenderana nezvineukama. Alright. And then every woman above 45 should have a mammogram. Mammogram ka x-ray ke breast kanonyaso screena kuona kuti kana kuti mune bundu here and bundu rine has got features zviratidzo zvecancer. And then if you do it, because breast cancer is so slow growing, if you pick it kachiri kadiki, pane nguva yekuti something to be done about it. And so by the time it comes as a big lump, it's been there for years, but because there was no screening. Exactly.
Exactly. Okay. So ndichazokumbirawo patinopendera chirongwa chino ichi kuti muzotiratidzawo a demonstration yekuti kana ndichiita self examination ndiri kumba atinozviudza zvisirizvo pasi pemutauro. Yeah, I'm very happy to go through it. I think we need to see you actually doing it. Yeah, I'll stand there, you stand there, I'll do on myself, you'll do on yourself. No problem, in front of doctor. the camera, it'd be no perfect. problem. At least you would have saved me going for screening. Exactly. So the other thing that we wanted to find out was, kana taita self screening, suppose ndaona pandisina kunzwisisa kuti apa ndikuziva kuti kuzvimba kana kuti pane kabundu or whatever, ndofonera ambulance irapa. So I'm very happy that you asked that question. If you find anything abnormal with your breast, chaunongonzwa kuti changa chisipo kana kuti chagara chiripo here usina mashuwa nacho, go to the healthcare practitioners. Kuna nurse wepa clinic ari padhuze, ku cancer center vane maclinics avanoita, ku Parirenyatwa kana kuGomo, kwa private doctor wako. All these people are trained to be able to pick up and say no, this needs attention. You see, so I would strongly recommend ukaona chini chisiri chawajaira kuona, go and have it checked. Or if you just don't know, am I doing it right? Still go and have it checked. Because pamwe pacho ndinogona kuti ndazviscreena ka inini ndazviscreena the wrong way, ndosaka ndakumbira demonstration. Exactly. And I might have a very wrong result. So after ndaita screening ndoenda kwa chiremba, is it possible kuti I can have a lump but isiri cancerous kana kuti zvinenge zvatodhakwa? Yes. So, and ipapa, I also want to talk to our audience about something zvinotaurwa mumabhazi zvisiri chokwadi uyezve zvisina umbowo kuti it's correct. Okay. If you go to be checked, pane pamwe paunogona kubva watoudzwa nachiremba kana nesi kuti aiwa iri bundu reumhandara, don't, atinoti mafibroadenoma kana kuti breast mass, a breast mouse. You just follow it up, you get reviewed every 6 months, arina njodzi to the patient. But if it's a suspicious lump, pakufanira kutorwa zvinhanho, there's some measures that must be taken. Okay. And one of those measures is to do a biopsy. Tikati biopsy, kutora ka sample ka piece kadiki inoitwa netsone inenge ejekiseni iri rekubaiwa. Kotorwa koendeswa kulaboratory zvinotariswa. Tine vanhu vanoudza vanhu kuti ukangoitwa biopsy chete chirwere chaakufararira. This is not true. Maitirwo anoita biopsy nekatsono anotokujekesera kuti chii chiripo. Saka vanhu, tino vanhu vakawanda vanononoka kurapwa vauya vachiti ndaitya kuitwa biopsy nekuti ndakaudzwa kuti ndikangobaiwa chinopararira. Ndoda kuti kuvanhu vakateerera, ukasaitwa biopsy yacho, chirimo chacho kana chiri cancer chiri kutopararira. Okay. So it's better zvizikanwe kuti chii zvikurumidzirwe. Asi it's not true that biopsy worsens cancer. So Dr. pane word ramashandisa, and I believe it was intentional. You said a suspicious lump. So it means kuti patru kuti suspicious apa, we are not exactly saying kuti yato cancer. It's not. So reganditaura kune bunduka raunongonzwa kunge modzi iri muzamu. That's a lump. Zvinhu zvatinofungira zvinopa suspicion. Ukaona munyatso waamai uchidzokera mukati wakasiyana nomumwe wacho, uchidhonzeka mukati, suspicion. Ukaona amai vasiri kuyamwisa vakasvina, zamu ravo rikabuda nyanye zvine ruvara rusina kunyatsoita kunge mukaka, chinhu chinonzi suspicion. Ukaona uchiti ukasumudza maoko ako wakatarisa mazamu, kune bundu kwacho kunoita kunge pakadhonzwa kunge pane kaguvhu kakadhonzera mukati, suspicious. Ukanzwa uchibata muhapwa mako, handida kuti ikenza, asi chinhu chakufanira kukurumidzira kutariswa kuti uchiudzwa kuti aiwa, don't worry, kana kuti maita makurumidza kuuya, ngatichiitai zvinoda kuitwa. Alright. Tapedza kudaro, zvakakosherei
kuti tiite this early detection and treatment? So the advantage of early detection and early treatment, chirwere chine mastage. Ndikada kungopa simply mastage acho i4. Achisiyana imastage. Stage yekutanga chirwere chiri muzamu chete, stage 1. Chirwere chiri muzamu nemuhapwa mumandabvu yemumutochera meme chinoda kunobata stage 2. Ndokungotaura roughly kuti chiri apa futi toite stage 2. Stage 3 chinenge chawanda muzamu rabundu hombe kana kuti raakudhonza skin, and also ndiyo stage 3. Stage 4 chapfuura chatsvaga imwe nhengo mumuviri wemunhu. It has spread beyond the breast and the armpit. Stage 1 and 2. Tikanyatsoteerera mitemo yacho, if we treat these according to the protocols that we have, most people will be cured. Vanorapika zvokuti pa5 years patinomeasure kuti munhu achiripo here, tinoona vanhu vanenge vachiripo. Stage 3 inotinetsei asi futi ine kubatsirwa kwainoita. Stage 4 ndo yakanyanya kuoma yatinenge taakuti taakungotarisa mostly quality of life of the patient rather than attempting to cure. Asi zvakadaro kune mapercentage of survival ekuti uku stage 1 and 2 akawanda. Stage 3 iri pakatiwo nepakati, stage 4 inotinetsei. But we must emphasize early treatment and detection gives higher survival. All right. Yes. All right. Taita treatment, taita detection. Poni kwa kutaiwa pale munhu auya uyu patient yedu ane cancer. Chakakosha kuti ateedzere mitemo nemirayiro, because piritsi harishande without an instruction. Zvinokosherei kuti ndinyatsozviteedzera as if chinamato. Zvinokosherei izvi? Okay. Kurasikirwa kwatiri kuita nevarwere vakawanda kunoitika kuti pane gap kana kuti nguva kubvira musi wabatwa chirwere kusvika musi watanga kurapwa chirwere. Nekuti munhu akabatwa chirwere and they start the recommended course, ndo patiri kupinda mai stage of survival anachitaura. Okay. Now a lot of our patients either delay because vari kushaya mari nezvinhu zvinobatsira, kana kuti kwapinda kutya kana mamwe mazwi aya anachitaura anoti chimbomira usadaro ukangobatwa zvichadai. If breast cancer is treated early and quickly, and marapirwa ayo operation yekubvisa bundu riye kana zamu, and zvinozobatsira kuti kunoiswa yatinoti radiotherapy iye, and some people kuzopuwa chemotherapy. Izvozvo zvinobatsira, tinoona kuti zvinoita kuti varwere vedu vararame. And we've got so many ladies who are willing to give testimonies of a positive outcome because of following and not delaying. All right. So it's important to follow the recommendations. And hakuna chinotyisa pakunzi itwa operation. Okay. Breast cancer hainyanyi kuteerera mishonga yakawanda, inofanira kubvisiwa. Kozopuwa mishonga inobatsira kukokota kana kubvisa, to wipe away, to sweep up, mop up whatever will have remained. Okay. Yeah. So, doctor, my closing point is something that is very close to a lot of people. Pane nyaya ye cultural and religious practices zvinonobatana nema-traditions tichienda ikokoko. I mean no offense to anyone, but I feel we need to clarify this. Pane nyaya dzema-herbal treatments, ma-remedy. I'm sure a lot of people can testify kuti ukafamba mutauni chaimo haushaye ane herbal remedy ari kuti iyi inorapa 1, 2, 3, 4, and some of them actually include cancer. So are there herbal or
traditional remedies that cure cancer, and how effective are they? You know, I am so pleased that you asked this question, because I'm sure a lot of our listeners want to know this. Okay. And I want to give this answer. Firstly, kana muri tiri pakurapa, let's go according to evidence. Kana nchiti evidence umbo anditika. Isusu tinoda kuti vanhu vauye kuchipatara varapwe. Chipatara chikakuti izvi zvako hatizvigone izvi, hazvicharapika. Then you look for alternative methods. Not kuti tinozvirova dundundu kuti tinoziva stereki. Asi kuti tashanda kakawanda nezvirwere zvatinotoziva kuti apa panobatsirika. Ende tinobva tatotaura kuti apa panobatsirika, apa hapabatsiriki. Chiri kutiremera chatinoona ndechekuti munhu anoenda unoti ndakatanga kuenda kunotemerwa nyora. Kana ndakatanga kuenda kunopiwa maherbs. Ozoya zvaramba kushanda. Isu hatisore vanorapa nemaherbs. Taitokumbira kana vane herb ravanoziva ravakapa munhu breast cancer ikapwa, uyai tishande tese. Tishe ruzivo. Mapiritsi akabva mumidzi handiti kuti ave mapiritsi. Asi ngatirege kupa mudzi usina evidence. Usina akamboedza, usina hombo kuti kune vanhu 7-8 vakapuwa zvikabva zvapwa. Ipapo ndo patinoremerwa isu sevarapi. A lot of our patients come with late conditions because they were seeking alternative medications, but which medications have not been tried. We must have evidence yokuti ichi chiri kushanda. Uyai tibva tangobatsirana. Ngatitaurirani. Handi munoona mushonga wemalaria waakushandiswa unonzi Artemether. Raingo dzinde rakanga richidyiwa nemaChinese. Vakaona kuti riri kupedza malaria. Ndobva vauya naro ndobva raitwa piritsi. Vanhu ndoriri kurapa vanhu. That's what we recommend. But I would completely de-emphasize munhu anongoenda chete kuzviedzwa asina kumbouya people who are trained for it. Apuwe recommendation. Vabva vamutaurira kuti zvinoita here kana kuti hazviite, and then make your decision after that. All right. Yeah. So there you have, viewers. It is really important that kana wasarudza kuti uri kuenda for alternative therapies, atinotiwo maherbal treatments, maherbal remedies, enda uine ruzivo rwakakwana rwekuti ari kukubatsira wacho akambozvigona kusvika papi. And I think we also need to question, like the good doctor is saying, kuti kana munhu aziva chinorapa anonyararirei kuti angoita ndiye ega anozvigona, why asiri kusheyiwa nevamwe? So to all the herbalists, traditional healers, kana muine mushonga wamunoziva unorapa, because breast cancer is affecting a lot of people. I think kana paina ane mushonga waanoziva, it would be good kuti kana watu uri kuda mombe tongokupaka mombe dzacho, asi vanhu vobatsirika. Pane kuti munhu arambe akanyarara achichengeta mushonga unogona kubatsira upenyu hweumwe, nekuti hazvizivikanwe paucharapa wakanyarara wako ari padhuze ndiye achabatwa mangwana. And you would see the importance of sharing this information. So in wrapping up, we're going to have the good doctor show us how to do it. Yes. Delilah, I just want to say something very quickly before we go. Right. We are also noticing that breast cancer in African women is occurring at a younger age. Irikuita makore vana vachiri vadiki. Chaichiri chirwere chevanhu vari 50 and above. Right. We've got some patients that are in their 30s. So this is very important. We've got some people with breast cancer who are pregnant, and some people who are breastfeeding. Saka zvinofanira zvakakosha kuti even though we are saying after 40 go for mammogram, but if you are an African lady and you are young, still put importance to checking your breasts. Okay. Yeah. Nekuti pamuri kukurukura apa chiremba ka
ndikutoona kuti tine nyaya zhinji dziri kuda kutsanangurwa nezvadzo, asi ndoziva kuti nguva yenyu inenge yakaremerwa. Tandichikumbirawo kuti anenge aita mubvunzo kana paasina kunyatsonzwisisa anyore pa-comment section. Please feel free to reach out to us and doctor will respond to every inquiry. Tinokumbirawo chiremba tizokupaiwo mibvunzo yedu muzotidairawo, nekuti I think umwe munhu anogona kuremerwa neconsultation asi achigona kuwana information inomubatsira. And by the way, Google is very good at telling you all the answers, but it's answers put by people and you cannot verify their credentials. So in closing, thank you very much for following up on our program. Thank you very much to our proud sponsors, Shelter Zimbabwe, your accommodation for now, and Etosha Gardens, your accommodation for the afterlife. Thank you very much, Shelter Incorporated. Thank you very much, Dr. Wazara. You're welcome. Pleasant viewing. All right, so Delilah, we're going to go and do a demonstration of self-breast examination. All right. Nzira yatataura kuti is a very important nzira yekuti munhu aone kuti mune bundu here muzantu tikutsvaka bundu. All right. Right. Also, it's important to mention for married couples kuti husband examination of the breast is a very important tool, because husband usually knows their wife's breast just as well as the wife does. And when something change, they can raise up. All right. But what we need to do is that, so you're coming from the shower. All right. Okay. You must have a mirror. Grazi rinoratidza kubva pachirebvu pako apa. All right. Kusvika pachiuno panapa. All right. So the first thing you do is just stand mugrazi wakatarisa kumberi kudai. Okay, like this. Right. All right. So let me say this. Breasts are not the same size. All right. In most women, so it's true kuti rimwe rinenge riri hombe pane madzimai mazhinji rimwe ihombe pane rimwe. Asi shape inofanira kunge yakafanana. So the size may be different, but the symmetry must be there. Okay. So if you look at your breast, symmetry kufanana ichi neichi, vantu ukatora orange neorange unoona kuti iorange. Asi ukatora orange nebanana zvasiyana, hazina symmetry. All right, all right. So pakutarisa pa yatinoti inspection, you are just looking. I'll use you as my mirror so that I don't miss anything. Okay, so should I face you? No, you can face the audience, but you'll be my mirror. So I'm standing here. Okay. And I look to look at the shape of my breasts. Kuti akafanana. Okay. Apa tiri kutarisa kuti ma nipples kana kuti minyatso yakabuda zvamazu ese hapana rakadhonzerwa mukati. Okay. Hapana bundu rinoita unoona kunge pane kahampu pa breast. Kuti hapana izvozvo. All right. Ndo chekutanga. Okay. Right. Tadaro kubva ipapo kwakungosimudza maoko ako kudai. All right, like this. Kustretcha ma breasts pa chest. Ukadai kana pane bundu ranga rakawanda. All right. Pauno stretcha kudai kuvazhinji rinobva raoneka. Again kwakutarisa kuti munyatso waita sei, waramba uri zvawanga uri here, or the nipple has changed. Is there a lump? Or is there a change in skin color? All right. Kufananidza ku left neku right. So that's the second. And just look. Right? Hapana chatrukita, we just looking. Just looking. Then the third, kutora maoko oita zvipakerezvo. Okay. Wobata chiuno ichi. Like this. Woita sevakomana vaya vanoita body building, kuda kuomesa chifuva chako kuti apa paumarara. Okay. Ukaomarara unogona kuona futi kuti shape yana ndifunga kuti yakafanana uku nouku. Zvasiyana. Vanobatsira kutione rimwe bundu futi. All right. So no inspection. Handitika? Right. Tabva pa inspection, takuenda pa touching. All right. Touching, uru runoexamina ku left, uru runoexamina ku right. Opposite side. Right. Saka unobata gotsi kudai. Okay. Right? Zvatemboita chimeasure makore zviya. Right. Wotora ruoko uru. Handitika? Zamu iri ka redivide into 4. Kudaiso. Tikaridaiso nepamunyatso. Toridaiso nepamunyatso. Okay. Kuita 4. All right. Robata ikota yekutanga iyi. Okay. Ndichipresa pachipfuva pangu kudai. Ruoko rwakadai. Kwete zvigunwe. Ruri flat. Handitika. Kuda kuita kungono hakusi kutswanya asi kuritsimbirira mbichana pachipfuva handiti. Okay. Wonzwa. Zamu rinofanira kungoita kunge cushion.
Okay. Handiti wobata wobva saka tati kota ira toti Then kota we iyi move to the other right quarter. toti kota iyi Okay. toti kota iyi All right. tapedza makota mangani 4 toenda padenderedzwa dema repamunyatso here handiti Okay. toripresa mukati tichiita sei tichibata tichinzwa kuti hapana ubundu pazasi paro here Okay. tapedza kubata wotora ruoko iri woisa muhapwa umu Okay. muhapwa umu wobata uchitsimbirira hapwa pachipfuva Okay. kuno kuuya kuno kuchipfuva kuno. uku unzwa Alright. kuti hapana here bundu rinonzwika Okay. tapedza nezamiri wochibata kekupedzisira kugera saamai ura kuda kuyamisa Okay. kusvina munyatso All right. woona kuti pane chinobuda here ende chinobuda ingoni ukatswinyisa munyatso munhu wese pane tumukaka mbichana tunobuda All right. asi apo ukungokama mbichana All right. woona kuti pane chinobuda here tapedza nezamiri Okay. Then we move to the others. wochidai iri Okay. again Same quarter. procedure. 1 quarter 2 quarter 3 quarter 4 quarter hapwa gera samu All right. and then we're Then done. we're done. That's it. You see? Okay. That was a very easy way of doing it, Doctor. Thank you so much. You're most welcome. Saves me a trip to your office. Yes. But I will come once I actually find something suspicious. Yes, To that's make right. sure that the suspicion is cleared out. That was Dr. Wazara helping us with the self-examining at home. So please, partners, we are in this together because it's not just a male thing or a female thing now. Sisonke, we need to help each other out. Thank you very much. Thank you.